Hi all of you, I welcome you all to Shanmugam IAS Academy and I also welcome you to current events of the day. Let us take up the topics for today's discussion. The first one is about special task force to monitor Jammu and Kashmir government employees, and the next one is Codex Committee on Spices and Culinary Herbs, appointment of retired judges as a ad hoc judges in high courts, Earth Day celebration, and the final one is urban housing. The first one, special task force to monitor Jammu and Kashmir government employees. So this is an important topic to discuss. Why this government is forming this STF, that is special task force? எதுக்காக இதை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, they are going to identify and scrutinize the government employees who are involved in any cases related to posing threat to the security or anti-national activities. Government employees கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஏதாவது பேசியிருக்காங்களா, ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்களா, அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ஆர்டிகல் 370 ஸ்கிராப் பண்ணிச்சு அவர் கவர்மெண்ட், பிஜேபி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டன் இட். ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ஏதாவது ஒன்று பேசினாங்களா அப்படிங்கிறது தே ஹாவ் மானிட்டரிங், தே டிட் மானிட்டர் அண்ட் ஸ்டில் தே ஆர் மானிட்டரிங். யார் அதில் இருக்காங்கன்னா, ஏடிஜிபி இருக்காரு, சிஐடி இருக்காங்க, ஐஜிபி இருக்காங்க. ஸோ அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட், ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் தேர், அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் லா, ஜஸ்டிஸ் மெம்பர் அண்ட் பார்லிமெண்ட்ரி அஃபேர்ஸ், அந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஸ் இட் மெம்பர்ஸ். ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, மானிட்டரிங் அண்ட் ஸ்க்ரூட்டனைசேஷன் பண்ணுறாங்க த பீப்புள் ஹூ டாக்ட் அபவுட் த கவர்மெண்ட். ஸோ கவர்மெண்ட்டோட சேயிங்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட் யார் பேசினாங்க, தோஸ் பீப்புள் ஆர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸே கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ராங். இட் ஷுட் நாட் பி டன். ஆர்டிகல் இருக்கு, கவர்மெண்ட் ஷுட் நாட் டாக் அபவுட் இட். ஆர்டிகல் நம்பர் 311 clause 2 you can see that. We will discuss later. The STF has been tasked to compile records of such employees and engage with the other members of the terror monitoring group for identifying such other employees. So it is all about the founding of expression of their political will or their opinion in the public. So government employees publicல என்ன opinion government பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத they are going to find out. So it is totally a government related thing and a government officials related thing. So which article says about it? The Constitution of India having the article 311 clause 2, 311. So no such person as foresaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except an inquiry in which he has been informed of the charges against him. அதாவது அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண பர்சனை யூ ஷுட் நாட் டைரக்ட்லி ரிமூவ் ஆர் டிஸ்மிஸ் பண்ணக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு என்கொயரி கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணணும், ஸ்க்ரூட்டனைசேஷன் பண்ணணும், ஐடென்டிஃபை பண்ணி தென் யூ கேன் டேக் த ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் 311 சொல்கிறாங்க. ப்ரொவைடட் ஃபர்தர் தட் தேர் இஸ் அ கிளாஸ் ஷல் நாட் அப்ளை. ஸோ இது எதுலாம் அப்ளை ஆகாதுன்னா, இந்த என்கொயரி கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களா அது எதில் அப்ளை ஆகுதுன்னா, கிரிமினல் சார்ஜ். அதாவது கிரிமினல் சார்ஜ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா they will not be forming the committee, they will be directly removing the person. This authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank in satisfied reason to be recorded by the authority in writing. It is not reasonably practicable to hold such inquiry. ஸோ அது அவர் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறப்பவும் இதோட ரிட்டன் ஃபார்மேஷன் இருக்குது கவர்மெண்ட் மூலமாக அப்படிங்கிறப்பவும் நீ இன்கொயரி ஆக்ஷன்ஸ் டைரக்ட்லி தே வில் பி டிஸ்மிஸிங் தெம். பிரசிடென்ட் ஆர் கவர்னரோட ஒப்பீனியன் இருந்துச்சுன்னா யூ டு நாட் நீட் டு ஃபார்ம் எனி கமிட்டி டு ரிமூவ் தட் பர்சன். யூ கேன் டைரக்ட்லி ரிமூவ் தட் பர்சன் பிரசிடென்ட் அல்லது கவர்னரோட ஒப்பீனியன் மூலமாக. ஸோ லெட் அஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், தட் இஸ் 5th session ஆஃப் கோடெக்ஸ் கமிட்டி ஆன் ஸ்பைசஸ் அண்ட் குலினரி ஹெர்ப்ஸ். ஸ்பைசஸ்ங்கிறது நமக்கு தெரியும், ஸ்பைசஸ்ங்கிறது காரமான உணவு வகைகள், திஸ் காரமூட்டும் உணவுப் பொருட்கள், நறுமணமேற்றும் உணவுப் பொருட்கள் இருக்குல்ல, அது மாதிரி குலினரி ஹெர்ப்ஸ், குலினரிங்கிறது தெரியும், இட்ஸ் லைக் வெஜிடபிள்ஸ். So the 5th session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs began virtually. It has been hosted by India. The Secretariat Committee was Spices Board of India. ஸோ ஸ்பைசஸ் போர்டு தான் இதை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் மீட்டிங் வாஸ் ஹேப்பன்ட் விர்ச்சுவலி. கோடெக்ஸ் கமிட்டி ஆன் ஸ்பைசஸ் அண்ட் குலினரி ஹெர்ப்ஸ். ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் ஒன். வாட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ்? டு டெவலப் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் த வேர்ல்ட் வைட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் அண்ட் குலினரி ஹெர்ப்ஸ். தட் இஸ் ஆப்வியஸ் ஒன். இட் வாஸ் ஃபார்ம்ட் வித்வுட் த சப்போர்ட் ஆஃப் மோர் தென் 100 countries. It has been hosted by India. So this is an important thing. Spices board பற்றி நம்ம let us see. Since its inception, the CCHCS has been successfully in developing harmonized global codex standards for spices and herbs. So spices and herbs they will be having the codes and standards. Spice na இப்படி தான் இருக்கணும், இதோட worth they will be identifying some standards, parameters, இதெல்லாமே இப்படி தான் இருக்கணும், they will be fixing. In its past 4 sessions, the committee developed and finalized standards for 4 spices
dried and dehydrated forms of spices. என்னென்ன spices? Let us discuss the spices. Black, white, green pepper. So pepperல 3 kinds இருக்கு. Black, white pepper, cumin, சீரகம், thyme and garlic. So இது எல்லாமே spices, kind of spices. ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம ஸ்பைசஸ் போர்டு வச்சுருக்கோம். இந்தியாவில் ஸ்பைசஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோன்னா வில் பி ஏர்னிங் மோர் திங்ஸ். அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் as a ad hoc ஜட்ஜஸ் இன் ஹை கோர்ட்ஸ். ஸோ ரிட்டையர் ஆன ஜட்ஜஸை டெம்பரவரி ஜட்ஜஸாக ஹை கோர்ட்டில் அப்பாயின்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதா இது. இந்த ஆர்டிகல் இஸ் ரிலேட்டட் டு தட். The Supreme Court cleared the way for appointment of retired judges as a ad hoc judges in high courts. Which article says about this? Article 224A. So இந்த ஆர்டிகல் வந்து very important. Please have in mind. Around 57 lakh cases in high courts are pending because the lack of this high court judges. This will be applicable for 2 to 3 years to clear the block. So the backlog clear பண்ணனும்னா we have more judges. So இந்த judges எப்படியெல்லாம் அப்பாயின்ட் பண்ணலாம்னா article 224A ல இருக்கு. So let us discuss that article 224A. So article 224A deals with the ad hoc judges in high courts. Temporary judges கொண்டு வரலாமா அப்படிங்கறத டீல் பண்றது இது article 224A. So it has been used rarely. அடிக்கடி நம்ம வந்து யூஸ் பண்றது இல்ல, rare-ஆ தான் we are using this. It says the chief justice of the high court for any state may at any time with the previous consent of the president. அதாவது ஹை கோர்ட்டோட சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருப்பார். சிஜேஐன்னு சொல்கிறோம்ல, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா மாதிரி ஹை கோர்ட்டுக்கு வில் பி ஹேவிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹை கோர்ட். ஸோ அந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் என்ன பண்ணலாம்னா பிரசிடென்டோட கன்சர்னோட ஹி கேன் ஃபார்ம் அ நியூ judge who is already retired, but he is making him as who? He is making him as a ad hoc high court judge. This is what all about this appointment of judges. Please have this article in mind and the eligibility criteria to appoint him. So this is an important thing. Earth Day. So Earth Day was celebrated in 22 of April. It is an international event celebrated around the world to support the environmental protection. So theme for this year is Restore Our Earth. So we are going to restore our Earth again. The theme focuses on natural processes, green technologies, innovative thinking which can improve the world's ecosystem. So இது வந்து very important thing. Because how this Earth Day started, யார் இதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னு let us see. Earth Day was first observed in 1970 when 20 million took to streets. 20 million people ரோட்டுக்கு வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க. எப்போனா 1970s against the environmental degradation. ஸோ the United Nations என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா April 22 இன்டர்நேஷ்னல் மதர் எர்த் டேவாக டெசிக்னேட் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் 1969 there was a spill, big oil spill, Santa Barbara oil spill has happened. So this issue also taken for the trigger of this protest, and the smog na theriyumla, smog, smog, smog அப்படிங்கிறது என்னன்னா it is smoke plus fog. It is a combination of smoke plus fog. So it creates some pollutions. So that is why the big actions has been taken in the United Nations, and they has observed April 22 each and every year as a Earth Day. Next one is urban housing. So why this urban housing is very much important? So there is the growth of slums are still existing in India, most of the places. Slum dwellers live in congested and insecure localities in constant danger of eviction and displacement. So slumல இருக்கிறவங்களுக்கு they will not be having the authority to stay there. எந்த டைம் வேணாலும் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கள ரிப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க, இல்லை எவிக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் மோஸ்ட்லி ஃபோக்கஸிங் அண்ட் டெவலப்பிங் த urban housings to give people the house. So Pradhan Mantri Awas Yojana, we have this some kind of schemes also to promote this housing. Urbanly irukku, Gramin Yojanavum irukku. This Prime Minister is providing this both housing loans for both villages and urban cities to improve the socio-economic development, address the housing poverty of the people who are living in the slums. This urban housing program has been started. It is a sustainable approach taken by the government to make the process of urbanization more equitable and sustainable, empowering migrants. So it will be also empowering the migrants from rural to urban who are migrating themselves. Then civil society contribution will also can be enhanced, leveraging innovation and digital technologies for inclusivity. When they are in the slums, when they are in the poor household systems, they will not be having this digital access. So they will be get into this when they will be get into the urban sectors, they will be given with all the opportunities of equal treatment by the government. Institutional welfare measures also given, likewise insurance facility, legal aid, awareness about the life,
and dispute resolution, innovations for affordable housing, access to welfare schemes, and financial services. So, with this, we wind up the session and let us take up the prelims based question from today's current events. Which of the following articles deals with appointment of ad hoc judges in the high courts? As we have discussed earlier, it is absolutely Article 224, Class A. What was the theme of the Earth Day? This year's theme we discussed, that is restore our earth. Consider the following statements regarding 2CCSCH. We have discussed 4 important spices, dehydrated and hydrated, those things. So discuss this. India is the hosting country. So India is the host country. They have done this. We know that is true. The committee has developed and finalized standards for dried or dehydrated forms of black, white, green pepper, cumin, thyme, and garlic in its last 4 session. That is also true. 1. Let us go to the answer, both 1 and 2. So let us wind up the session with this. Thank you for watching. Let us meet you on tomorrow's session.